السلام عليكم. اليوم نكمل Mechanics of Material. This is lecture number 9. We will continue in chapter 3 Torsion. راح نحاول نخلص الشابتر بإذن الله. كان باقي لنا موضوع نهائي اللي هو problems of indeterminate object. Okay, so before we start with this subject راح نحل مسألة. Okay, I think this one. Yes, I need to solve this design problem. Okay, شو عم بيقول؟ For the aluminium pipe shown, G is equal to 27 gigapascal. Determine the torque T causing an angle of a twist of 2 degree. بيقول لي إنه angle of a twist phi is equal to 2 degree. أول شيء شو المطلوب؟ مطلوب إنه نحسب T، يعني load is unknown. So it's a design problem. Okay. طيب شو أعطاني معلومات؟ أعطاني الفاي، ما تكلم عن ستريس، أعطاني الأنجل. تمام. So phi is equal to T times L over J times G. Okay. طيب الفاي موجودة والT هي ال unknown. This is the unknown T. Length is given 2.5 meter. This is the length. J, we can determine it from the dimension of the member. Well, G is given. خلينا ننزل المعلومات. عندي G بتساوي 27 times 10 to the power of 3 megapascal. بعدين في عندي length بتساوي 2500 millimeter. نجي عندي الجي، في عندي C out of 50. في عندي Cn of 40. أنا بقدر أحسب J بتساوي باي over 2 50 power 4 minus 40 power 4. بيطلع معنا الجواب. And the answer is 5.79 times 10 to the power of 6 millimeter power 4. الترك بهذا السؤال هي الفاي. الفاي is given as 2 degree، ولازم بهذا الجواب تكون phi in radian. So we need to convert from degree to radian. احنا بنعرف إنه كل 180 degree is equal to pi radian. So we have 2 and we need x. So x is equal to divided by 180 multiply by. Answer is 0.034 radian. نعوض بالقانون تطلع معنا التورك 0.034, which is equal to T times L, T times 2500 divided by J, 5.79 times 10 to the power of 6 multiply 27 times 10 to the power of 3. فمن هون بيطلع معنا T 0.034 times 5.79 power 6 times 27 power 3 divided by 2500. طلع الجواب T يساوي 2.12 times 10 to the power of 6 نيوتن
مليمتر نضربها ب 10 باور ماينس 6 بيطلع الجواب 2.12 كيلو نيوتن متر. هاي مسألة هيك ديزاين سريعة قبل ما نبلش. طيب بدنا نحكي على ال Indeterminate problem. هعمل hint هنقول in lecture 5 okay we discussed this kind or this case in structures. Okay هروح على lecture 5 Indeterminate problem. تمام. احنا متفقين انه احنا عنا usually we have 3 motions in 2D, so we need 3 reactions and 3 kind of support to keep the object in a place without motion. تمام. قلنا احنا عنا 3 equation اللي هن هدول sigma of x, sigma of y, sigma moment all equal to 0. في عندي 3 reaction. In the case that there is extra support causing the number of the reaction being more than the number of the unknown, so we call it indeterminate problem. تمام. فبنقول in the case هي اللي ما كان معنا بالليكتشر القديمة for the case which reactions or unknowns are greater than 3 واللي هني as of 3 equations we call it indeterminate problem. كمان اتفقنا نحن بالlecture 5 we need additional equation. تمام. الاديشنال equation كانت بحالة الاكسيال فورس او الاكسيال ستريس هي عبارة عن التوتال ديفورميشن او اللينير ديفورميشن of the member. هون نحن عنا حنقول الحالة تبعنا حتكون كالتالي. انا مثلا عندي هذا الممبر which is fixed on both sides. In the case of axial load, it could be one side fix, or one side fix and one side pin. Okay, or one side pin and one side pin. فهدول the cases or indeterminate case for the axial force. This is for axial force. ليش؟ لأنه نحن هون we are concerning about the axial force, so any of the supports is preventing the linear motion. But for the torsion, it must be fixed on both sides. For torsion, indeterminate case is observed when both sides or both ends are pinned. تمام مثل هون. فأنا شو بيكون في عندي بهاي الحالة؟ امسك هيك بهذا الشكل. مثلا حيكون في عندي هون R1 حيكون في عندي هون R2. اوكي. وانا في عندي الايكويشن اللي حاشتغل عليها هي one equation which is total torque is equal to 0. So we have one equation
and 2 unknown. So we need additional equation. واللي هي حتكون total phi equal to 0. ها هي الايكويشن الثانية اللي حنشتغل عليها. طيب شوف example نشرح على الاكزامبل. حنمشي بنفس الخطوات اللي اتبعناها lecture 5. Two solid steel shafts G 77.2 are connected to a coupling disc B and to a fixed support at A and C. يعني أنا إذا بدي أرسم هذا الممبر أرسمه هيك بهالشكل. عندي at this point somewhere here, this is point B, this is A and this is C. في عندي torque at this point in this direction. okay, بدي ارسمه as an arrow هيكون بهالشكل. هذا torque يساوي 1.4 كيلو نيوتن متر. وعندي this end is fixed و this end is fixed. تمام. وأعطانا الديستانسز قال لي إنه من هون لهون 200 ومن هون لهون 250. It's the same material where G is equal to 77.2 times 10 to the power over 3 megapascal. وفي عندي two different diameter in two different parts. So for AB, C is equal to 25 and J is equal to half times by times 25 power 4. الجواب 613,281 mm power 4. And for part BC, the radius is equal to 19 and J will be equal to 204,603 mm power 4. طيب. What shall we do? أول شيء نكتب الرياكشنز. أنا عندي هون في رياكشن حسميه T at C وعندي هون في رياكشن حسميه T at A. There is two unknown and one equation. شو بتقول الإيكويشن؟ بتقول إنه سيجما T equal to 0 حيصير TA plus TC plus 1.4 is equal to 0. This is the first equation. We need another equation. شو بنعمل؟ أول شيء بنقول remove أو virtually خلينا نقول virtually remove support at one end. replace هناخد النقطة اللي بعدها ونحن هناخدها هي C. replace with reaction. Okay, we will have two deformation. There will be two deformation. أول واحد اسمه phi 1 هذا حيكون due to externally applied forces. تاني اسمه phi 2 حيكون due to virtual
reaction أو due to virtual deformation أو virtual action of TC. الإيكويشن اللي حنشتغل عليها إنه مجموعهم phi 1 plus phi 2 لازم يساوي 0. يعني نحن متفقين إنه point C phi at C is 0. يعني خلاص هذا ثابت phi at C is 0 because it's fixed. يعني هالنقطة ثابتة. تمام؟ بس نحن كأنه عم نقول إنه التورك الاكسترنال اللي هو عند B it's causing a rotation to clockwise and then the torque at C will try to return it back to its original position where phi total is equal to 0. فعندي حيكون هون في مسألتين. أول مسألة تحت تأثير الاكسترنال فورس، ثاني مسألة تحت تأثير الرياكشن اللي هو TC. ناخذ أول مسألة، حطينا نحن هون A، عندي هاي هون B، عندي هاي هون C، وهي عند B عندي أنا 1 torque T بتساوي 1.4. هاي problem 1. problem number 1 اللي هي ال external forces. هجيب phi C 1 شو تساوي؟ تساوي phi. هلا هون نحن حتى نكتب الايكويشن لازم نقسم ل parts. نعمل هيك، هذا ثاني part وهذا ثالث part. اوكي، فحيكون في عندي 2 parts. انا بدي ال phi at C the free end is C. so حقول phi at C is equal to phi A plus phi AB plus phi BC. بالنسبة للpoint A it's a fixed point so phi A is equal to 0. نحسب الباقي. حتى نحسب الباقي لازم نرسم الدياجرام ونجيب الرياكشن. يلا كيف نجيب الرياكشن؟ عندي هون T about T at B is 1.4 فحيكون في عندي رياكشن معاكس لإلها اللي هو اسمه RA. شو بنعمل؟ بنقول total torque is equal to 0 فحيكون عندي إنه 1.4 minus RA is equal to 0 so RA is equal to 1.4. صار فيني أرسم الدياجرام من the free end the torque is 0 it will continue 0 then we will have 1.4 we will continue and then we will close. so هلا راح اجي لعند هاي الايكويشن حقول phi C1 يساوي 0 plus for the part AB. طبعا قانون الفاي بنعرفه اللي هو T ضرب L over J times G. التورك عندي 1.4 times 10 to the power of 6. اللينث عندي اياها 200 لانه هذا 200 وهذا 250 تقسيم. في عندي J و G. الجي تبعت AB 613281 613281 والجي اعطاني اياها 77.2 times 10 to the power over 3 plus at the part BC here the force is 0 so the deformation is 0. 1.4 times 10 power 6 times 200 divided by 613281 multiply 77.2 times 10 to the power of 3 and the answer is phi C1 equal to 5.91 times 10 to the power of minus 3 radian. وهيك بنكون جبنا الديفورميشن الناتج من الاكسترنال فورسز. طيب هنعيد الحل نشتغل هلا على phi 2 او problem 2. اللي هي الرياكشن at C.
نرسم الممبر. عند A fix and B there is nothing now, and at C we have TC. We assume it in this direction. We will solve. If the answer is positive, we will keep the same direction. If the answer is negative, we will change the direction. طيب نبدأ نرسم البارتس. في تغيير بالسكشن هون، فأنا مضطر آخذ بارت تاني. تمام؟ يبقى قسمنا هون لنيو بارت، فبنحط هيك نيوت، بنقول نيو بارت for section change. تمام؟ يعني هلا بدنا نرسم الدايجرام حيعطيني نفس اللود من الأول للآخر اللي هي تي سي، ما أنا مضطر أحسب رياكشن. فهي هي تي سي، أنا فرضها بالبوزيتيف. هلا حنقول عندي فاي سي 2 حتساوي فاي A زائد فاي AB زائد فاي BC. فاي A is 0 لأنها fixed point. حنبدأ نقول فاي سي 2 يساوي 0 بلس عندي تي سي ضرب 200 تقسيم 77.2 times 10 power 3 multiply هاد. ناخذ هدول الرقمين، أول رقم اللي هو هاد، بعدين بنقول plus TC times 250 تقسيم 77.2 times 10 to the power of 3 multiply 204603. اوكي نمسح هذول. هلا من هون من هذا الحل بيطلع معي الجواب انه فاي سي 2 يساوي تي سي ضرب يطلع 2 times 10 to the power of minus 8 راديان. اتفقنا نحن انه total deformation at C is equal to 0. phi C is equal to 0 يعني phi C1 plus phi C2 is equal to 0. phi C1 طلعت معنا 5.9 times 10 to the power of minus 3 plus TC times 2 times 10 to the power of minus 8 which is equal to 0. فمن هون بيطلع معنا انه T at C is equal to minus 295,000. Negative sign means we need to change the direction. So إذا برجع على المسألة الأصلية هي هاي. This is the original problem. بجي عند تي سي وبشطب على الدايركشن القديم وبرسمه بالدايركشن الجديد. صار عندي تي سي وعندي تي، هنا طلعت تي اي، فبقول انه back to original problem يطلع معنا انه مجموع تورك يساوي 0. فعندي 1.4 minus هذا نيوتن مليمتر. تمام. إذا بدنا نخليه بالكيلو نيوتن متر مثل هي
فبصير عندي ضرب 10 ماينس 6 فهيطلع الجواب 0.295. and plus TA is equal to 0. هيطلع معي TA يساوي minus 1.105. برضو change the direction. صار فيني هلا ارسم دايجرام لهاد member. نبدأ من C. عندي minus 0.95 مشيت لهون اجاني 1.4 طلعت على 1.105 كملت للآخر يعني برضو بالاتجاه النيجاتيف TA وسكر على الزيرو. تمام. هلا مثلا ممكن بالطلب هو طالب جبنا الرياكشن لأنه بده الشير ستريس at A and B at البارت الأول AB and البارت الثاني BC. فأنا صار في عندي التورشن فهلا بدنا نجيب الشير ستريس عندي التاو AB ويساوي القانون تبع التاو هو عبارة عن T times C على G. T للأول اللي هو 1.105 times 10 to the power of 6 لأنه بنحولها من كيلو نيوتن متر إلى نيوتن مليمتر. تمام. ضرب C هون بهذا البارت 25 تقسيم الجي اللي عندي إياها 613281. تطلع معنا 1.105 times 10 to the power of 6 multiply 25 تقسيم 613281. الجواب 45.04 ميجا باسكال. طيب بدي اجيب هلا تاو بي سي ويساوي اللود عندي هي 0.295 times 10 to the power of 6 multiply 19 تقسيم الجي بيطلع معنا الجواب 27.39. وهيك بنكون خلصنا تشابتر 3 بشكل كامل ونهائي.